La niebla matutina se extenia sobre las aguas gris del Pacifico, mientras el equipo de elite de los Navy SEALs completaba su misión de reconocimiento nocturno. Habían pasado dieciocho horas en territorio hostil. Sus rostros pintados de negro se mezclaban con las sombras de la jungla costera. El silencio de radio había sido absoluto durante la operación, pero ahora, mientras se dirigían al punto de extracción, la tensión comenzaba a aflojarse ligeramente. El teniente comandante Marcus Tiburón Rodríguez lideraba el escuadrón alfa, compuesto por 8 de los soldados más letales del mundo. Cada uno había superado el infernal entrenamiento BUD/S. Había sobrevivido a la semana del infierno, y había demostrado su valía en múltiples operaciones clasificadas en Afganistán, Irak y lugares que oficialmente no existían en los mapas militares. A sus 28 años, Rodríguez ya tenía 3 condecoraciones al valor y una cicatriz que lu atravesaba la mandíbula, regalo de un francotirador talibán en las montañas de Kandahar. Sus hombres lo respetaban no solo por su experiencia en combate, sino por la frialdad calculada con la que tomaba decisiones que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Control, aquí Tiburón 1, murmuró Rodríguez en su radio encriptada mientras observaba las coordenadas GPS en su dispositivo táctico. Acercándonos al punto de extracción. ETA 5 minutos. La voz crepitante del operator de comunicaciones respondió desde la base naval. Recibido, Tiburón 1. Lancha rápida, en posición. Mantengan frecuencia. Los SEALs se movían en formación de diamante a través del terreno rocoso, sus botas tácticas apenas haciendo ruido sobre la arena humida. El sargento primero Jake Martillo Thompson, un veterano de 32 años con brazos del tamaño de troncos de árbol, cubría la retaguardia con su ametralladora M249. A su lado, el especialista en demoliciones Tony Chispa Morales revisaba nerviosamente sus cargas restantes, mientras que el francotirador Chris Fantasma Williams mantenía su rifle Barrett calibre .50 listo para cualquier amenaza a larga distancia. La misión había sido un éxito rotundo. Habían infiltrado una instalación enemiga, recopilado inteligencia crítica sobre movimientos de armas, y neutralizado silenciosamente a 3 centinelas sin disparar una sola bala. Todo había salido según el plan, lo cual en el mundo de las operaciones especiales era casi sospechosamente perfecto. Mientras descendían por un sendero serpenteante hacia la playa rocosa, donde los esperaba su extracción, el cabo Daniel Rookie Patterson, el miembro más joven del equipo con apenas 24 años, se tropezó ligeramente con una piedra suelta. Su rifle se balanceó momentáneamente, y aunque recuperó el equilibrio de inmediato, el incidente provocó las burlas susurradas de sus compañeros. Cuidado ají, pies de plomo, murmuró Thompson con una sonrisa sardónica. ¿Necesitas que te levemos en brazos hasta la lancha? Tal vez deberíamos conseguir zapatos con luces LED para que vea por donde camina. Añadió Morales, provocando risas ahagadas del resto del equipo. Patterson, cuyo indicativo de llamada rookie había persistido a pesar de sus 2 años de servicio activo, sintió el calor familiar de la humiliación subiendo por su cuello. No importaba cuántas misiones completara exitosamente, cuántas horas extra entrenara, Otsuan perfectos fueron sus punajes de tiro. Para sus compañeros veteranos, seguía siendo el novato torpe que necesitaba vigilancia constante. Quizás deberíamos cambiar su indicativo, sugirió Williams mientras ajustaba su mira telescópica. ¿Qué tal tropezan o patas de mantequilla? Las risas se intensificaron, y incluso Rodríguez permitió una sonrisa mientras verificaba su brújula. La camaradería a través de las bromas pasadas era parte integral de la cultura SEAL, una forma de aliviar la tensión mortal de sus operations. Pero para Patterson, cada broma era un recordatorio de que aún no había ganado completamente el respeto de sus hermanos de armas. Por lo menos no me perdí como cierto francotirador en Mosul, murmuró Patterson, intentando defenderse con humor. Esa fue navegación táctica, rookie, replicó Williams. Estaba creando confusión en el enemigo.
C. Claro, confusion, se burlo morales. Especialmente cuando tuvimos que enviar coordenadas GPS porque no sabías donde diablos estabas. El equipo continuó moviéndose mientras las bromas volaban de un lado a otro, pero Patterson se mantuvo mayormente silencioso, concentrándose en no cometer otro error que alimentar más burlas. Su entrenamiento había sido impecable, su resistencia física sobrepasaba la de muchos veteranos, y su precisión con armas pequeñas era excepcional. Pero algo sobre su demeanor juvenil parecía invada constantemente el escrutinio y las bromas de sus compañeros. A medida que se acercaban a la zona de extracción, Rodríguez levantó su puño, señalando una parada silenciosa. El equipo se congeló instantáneamente, cada hombre adoptando una posición de combate defensiva mientras escaneaban el área en busca de amenazas potenciales. El entrenamiento había convertido estos movimientos en reflejos automáticos. No había necesidad de comunicación verbal cuando la supervivencia dependía de la sincronización perfecta. Control, confirmando zona de extracción despejada. Susurró Rodríguez después de un minuto de observación intensa. Procediendo a punto de encuentro. La playa rocosa se extendía ante hielos, bañada por la luz platida de la luna, que comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas. Las olas lamían suavemente la orilla, creando un sonido rítmico que podía enmascarar tanto su aproximación como la de enemigos potenciales. En la distancia, las luces tenues de una embarcación rápida parpadeaban en la secuencia de identificación acordada. Ahí está nuestra belleza, murmuró Thompson, ajustando su equipo para el embarque inminente. Hora de volver a casa. Pero mientras descendían los últimos metros hacia la playa, ninguno de ellos podía imaginar que su compañero más joven, el objeto de sus bromas constantes, estaba a punto de revelar algo que cambiaría completamente la dinámica de su equipo y dejaría a estos soldados de élite completamente atenidos. El viento marino lavaba consigo el aroma salado del océano y algo más. La sensación intangible de que esta misión, aparentemente rutinaria, estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado. Patterson ajustó su equipo nerviosamente mientras esperaba la señal de avance, sin saber que en pocos minutos pronunciaría una sola palabra que haría que todo lo que creían saber sobre él se desmoronara como castillos de arena ante las olas implacables del Pacífico. La lancha rápida se balanceaba suavemente en las aguas oscuras mientras el equipo de seals abordaba con la precisión mecánica de años de entrenamiento. El motor diesel ronroneaba en relente, listo para acelerar hacia aguas internacionales en el momento que el último hombre estuviera a bordo. El patrón de la embarcación, un suboficial mayor de la marina con 30 años de servicio, saludó brevemente a Rodríguez antes de dirigirse a su estación de control. Bienvenidos de vuelta, caballeros, murmuró el patrón, sus ojos ya escaneando el horizonte en busca de embarcaciones enemigas. Listos para largarse de este lugar maldito. Los seals se acomodaron rápidamente en sus posiciones, asegurando su equipo mientras la embarcación comenzaba a alejarse de la costa. La tensión operacional había disminuido considerablemente. Ahora estaban en territorio relativamente seguro, rodeados por las aguas protectoras del Pacífico y la potencia de fuego de la lancha rápida. Thompson se recostó contra la borda metálica y suspiró profundamente, finalmente permitiéndose relajar los músculos que habían estado tensos durante las últimas 20 horas. Otra misión perfecta para los libros de historia. Comentó, quitándose el casco táctico y pasándose una mano por su cabello empapado en sudor. Perfecto hasta que nuestro rookie casi nos delata tropezándose como un elefante en una cristalería. Anadio Morales con una sonrisa burlona, mientras verificaba el estado de sus equipos de demolición. Patterson, sentado en silencio en la prow de la embarcación, sintió nuevamente el ardor familiar de la humiliación. Sin importar lo que hiciera, sin importar su incompetent fuera en combate, siempre había algo que sus compañeros podían usar para menospreciarlo. El incidente del tropezón había sido menor,
insignificant en el contexto de una misión exitosa, pero ese había convertido en el foco de atención de todo el viaje de regreso. Escuchen, comenzó Williams, ajustándose en su asiento mientras limpiaba meticulosamente la mira de su rifle. Cuando llegamos a la base, tenemos que decidir qué hacer con el indicativo de rookie aquí. Claramente necesita algo más apropiado. ¿Qué tal Durham? Sugirió Thompson entre risas. O mejor aún, terremoto, porque siempre está haciendo que el suelo tiemble cuando camina. Las carcajadas del equipo se mezclaron con el rugido del motor mientras la lancha ganaba velocidad. Incluso Rodríguez, normalmente más profesional en estos momentos posteriores a las misiones, permitió una sonrisa mientras escuchaba las sugerencias cada vez más creativas para un nuevo indicativo de su compañero más joven. Personalmente, intervino Morales, yo voto por avalancha. Porque cuando este tipo se mueve, todo a su alrededor colapsa. Patterson apretó los puños, su mandíbula tensa mientras observaba las aguas oscuras pasar a toda velocidad junto a ellos. Había soportado 2 años de estas constantes humiliaciones, 2 años de demostrar su valía una y otra vez solo para ser reducido a una serie de bromas y apodos despectivos. Su récord de servicio era impecable, su dedicación incuestionable, pero nada de eso parecía importar cuando sus compañeros decidían convertirlo en el objeto de su entretenimiento. ¿Saben qué? Patterson finalmente habló, su voz apenas audible por encima del ruido del motor. Tal vez deberíamos considerar algunos cambios en los indicativos de todo el equipo. Thompson arqueó una ceja, intrigado por el tono repentinamente diferente en la voz del joven. Oh, el rookie tiene sugerencias para nosotros. Esto debería ser interesante. A ver, compartelas con la clase. Bueno, continuó Patterson, girandos para enfrentar a sus compañeros con una expresión que era extrañamente serena, casi divertida. Podríamos empezar con algo más apropiado para el actual contexto operational. Williams dejó de limpiar su rifle y miró fijamente a Patterson. Había algo en el tono del joven que no encajaba con su habitual sumisión ante las bromas del equipo. Contexto operational? ¿De qué diablos estás hablando, rookie? Rodríguez también había notado el cambio sutil pero perceptible en la actitud de Patterson. Como líder del equipo, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo estaba fuera de lugar, cuando la dinámica normal de su unidad experimentaba algún tipo de alteración. Patterson, dijo con voz firme. ¿Hay algo que necesites discernos? El joven se sonrió ligeramente, una expresión que sus compañeros nunca habían visto en su rostro antes. No era la sonrisa nerviosa que solía mostrar cuando intentaba encajar con las bromas del grupo, en la sonrisa forzada que usaba para demostrar que podía aguantar la presión. Esta era algo completamente diferente, confiada, casi superior. La verdad, Patterson comenzó, su voz ahora clara y autoritaria, de una manera que hizo que todo el equipo prestara atención completa. Es que he estado operando bajo circunstancias especiales durante los últimos 2 años. Morales frunció el ceño, confundido. ¿Circunstancias especiales? ¿Qué tipo de circunstancias especiales? El tipo de circunstancias, Patterson continuó, su postura ahora completamente diferente, más erguida, más comandante, que requieren una observación directa y personal de las operaciones de campo de las unidades de élite. Thompson se enderezó en su asiento, una sensación de inquietud comenzando a formarse en su estómago. ¿Observación directa? ¿De qué carajo estás hablando, Patterson? Estoy hablando, Patterson respondió, su sonrisa ahora más pronunciada, de una evaluación extensiva de protocolos operacionales, efectividad de liderazgo, y cohesión de unidad bajo condiciones de combate real. Rodríguez sintió como si una corriente eléctrica jalada recorriera su columna vertebral. Las palabras de Patterson, su tono, su postura completamente transformada, todo apuntaba hacia una posibilidad que parecía absolutamente imposible pero que se estaba volviendo terriblemente clara con cada segundo que pasaba. Patterson, Rodríguez dijo lentamente, su voz tensa. ¿Quién demonios eres realmente?
El joven que habían conocido como Daniel Rookie, Patterson los miró a cada uno individualmente. Sus ojos ahora reflejando una autoridad y experiencia que nunca habían visto antes. Cuando habló, fue con la voz de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas sin cuestionamiento. Alguien que había estado llegando un papel durante tanto tiempo que casi había olvidado quién era realmente debajo de la máscara. Mi verdadero indicativo de llamada. Dijo, mientras la lancha continuaba cortando las aguas hacia la base naval. Es algo que requiere una explicación considerable. Pero para empezar a responder tu pregunta, Teniente Comandante Rodríguez. Patterson hizo una pausa, disfrutando claramente del momento de suspenso que había creado. Mientras ocho de los soldados más letales del mundo esperaban con una mezcla de confusión, inquietud y anticipación creciente. Digamos que mi verdadero rango militar es considerablemente diferente de lo que han asumido durante los últimos 24 meses. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier quietud que hubieran experimentado durante sus misiones más peligrosas. Era el silencio de hombres que acababan de darse cuenta de que todo lo que pensaban que sabían sobre su realidad estaba a punto de cambiar para siempre. El tiempo parecía haberse detenido a bordo de la lancha rápida. Los únicos sonidos eran el rugido constante del motor diesel y el golpeteo rítmico de las olas contra el casco metálico. Los ocho seals permanecían inmóviles, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad, confusión y una creciente comprensión de que algo monumentalmente significativo estaba a punto de ser revelado. Rodríguez fue el primero en romper el silencio mortal. Patterson, si lo que sí que estés a punto de discernos, más vale que si la verdad absoluta. No estoy de humor para juegos después de una operación de 20 horas. El hombre que habían conocido como Daniel Patterson sintió gravemente toda trace de la personalidad sumisa y torpe que había exhibido durante 2 años completamente ausente. En su lugar, había una presencia que irradiaba autoridad natural, el tipo de autoridad que no es aprende en entrenamientos sino que es desarrolla a través de décadas de responsabilidad y comando. Tienen razón en demandar la verdad. Patterson respondió, su voz ahora resonando con un tono de comando que hizo que todos los presentes se endurecieran inconscientemente. Durante los últimos 24 meses, he estado operando bajo una identidad profundamente encubierta como parte de una evaluación directa intensiva de protocolos operacionales de las fuerzas especiales de la Marina. Thompson se inclinó hacia adelante. Sus ojos entrecerrados con sospecha. Una evaluación encubierta? ¿Quién diablos autoriza ese tipo de operación? ¿Y por qué no fuimos informados? ¿Por qué? Patterson continuó. La naturaleza de esta evaluación requería observación de comportamientos naturales y no modificados. Cualquier conocimiento previo habría comprometido la integridad de los datos recopilados. Williams dejó escapar una risa seca y sin humor. ¿Datos recopilados? Hablas como si fuéramos ratas de laboratorio en algún experimento militar. En cierto sentido, Patterson admitió sin mostrar vergüenza alguna. Eso es exactamente lo que han sido. Pero no ratas de laboratorio ordinarias. Han sido seguidos de estudio de las operaciones de élite más exitosas de los últimos 5 años. Morales se puso de pie abruptamente, sus puños apretados. Espera un momento. Nos estás diciendo que durante 2 años has estado espiándonos, reportando nuestros movimientos, nuestras estrategias, nuestras. Mis reports. Patterson interrumpió calmadamente. Han resultado en modificaciones significativas en protocolos de entrenamiento SEAL, mejoras en tácticas de infiltración, y refinamientos en procedimientos de extracción que han salvado vidas en operaciones posteriores. Rodríguez sintió como si el mundo estuviera inclinando bajo sus pies. ¿Quién eres realmente, Patterson? ¿Para quién trabajas? El Pentágono? La CIA? Naval Intelligence. El hombre que habían conocido como Patterson sonrió ligeramente, pero era una sonrisa llena de respeto genuino por los hombres que lo rodeaban. Mi afiliación real es con el Naval War College,
pero mi autoridad viene directamente del Joint Chiefs of Staff. Mi misión ha sido evaluar la efectividad operacional de las unidades SEAL desde una perspectiva de campo completamente integrada. Pero eso todavía no explica quién diablos eres. Thompson Gruno, claramente frustrado por las respuestas evasivas. Patterson tomó una respiración profunda. Como estuviera preparando para revelar algo que había mantenido oculto durante tanto tiempo que casi había olvidado la sensación de decirlo en voz alta. Mi verdadero nombre es Daniel Patterson. Comienzo. Pero ese ha sido mi nombre durante mis 38 años de servicio militar activo. 38 años que comenzaron cuando me alist como marinero raso a los 18 años. Morales frunció el seno, haciendo cálculos mentales rápidos. Eso te haría tener 56 años. Pero tú claramente tienes 20 y pocos. 24, Patterson confirmó. Al menos, esa es la edad que aparenta mi cuerpo después de múltiples cirugías reconstructivas, terapia hormonal avanzada, y un régimen de acondicionamiento físico que está clasificado a niveles que ustedes no tienen autorización para conocer. El silencio que siguió fue absoluto. Williams dejó caer su rifle de limpieza, el sonido metálico resonando como un disparo en el aire tenso. Lo que están viendo, Patterson continuó, es el resultado de un programa experimental que permite oficiales de alto rango infiltrarse en unidades operacionales para evaluaciones de campo a largo plazo. Un programa que requirió que sacrificara mi apariencia natural, mi identidad establecida, y 2 años de mi vida para obtener datos críticos sobre la efectividad de nuestras fuerzas más letales. Rodríguez se quedó mirando fijamente al hombre que pensaba conocer, buscando alguna señal de engaño, algún indicio de que esto era una broma elaborada. Pero la autoridad en la voz de Patterson, la confianza en su postura, la forma en que sus ojos reflejaban décadas de experiencia militar, todo confirmaba la imposible verdad de sus palabras. Si todo esto es cierto, Rodríguez dijo lentamente, entonces tu verdadero rango es. Patterson asintió, entendiendo la pregunta no formulada. Había llegado el momento de la revelación final. El momento que justificaría 2 años de humiliaciones cuidadosamente soportadas y una misión que había requerido sacrificios personales inimaginables. Levantó la mano derecha en un saludo militar perfecto, su postura transformándose completamente para revelar décadas de disciplina y autoridad militar. Cuando habló, fue con una voz que había comandado flotas enteras, que había tomado decisiones que afectaron el curso de conflictos internacionales, que había levado la responsabilidad de miles de vidas en sus hombres durante más tiempo del que cualquiera de los presentes había estado vivo. Almirante, dijo simplemente, su voz cortando el aire nocturno como una joya afilada. La palabra cayó sobre el equipo como una bomba de fragmentación silenciosa. Thompson se desplomó en su asiento como si alguien hubiera cortado los cables que sostenían su cuerpo erguido. Williams dejó caer su equipo de limpieza al suelo metálico con un estrépito que nadie se molestó en notar. Morales se quedó con la boca abierta, mirando fijamente al hombre que había estado burlándose durante 2 años. Rodríguez sintió como si todo su entrenamiento militar, toda su experiencia como líder, toda su comprensión de la jerarquía, y el protocolo se desmoronara en un instante. Durante 24 meses había estado liderando misiones con un almirante de la Marina de Estados Unidos operando bajo su comando, un oficial que superaba su rango por niveles que parecían astronómicos. Jesús Santísimo, murmuró Thompson, finalmente encontrando su voz. Hemos estado burlándonos de un almirante durante 2 años. Un almirante, añadió Patterson con una sonrisa genuina por primera vez en meses, que ha estado tomando notas muy detalladas sobre cada broma, cada insulto, cada momento de camaradería genuina, y cada ejemplo extraordinario de profesionalismo bajo fuego. La lancha rápida continuaba surcando las aguas hacia la base naval, pero ahora transportaba una carga completamente diferente.
Ocho de los soldados más letales del mundo que acababan de descubrir que su compañero más joven, el objeto de sus burlas constantes, era uno de los oficiales de más alto rango de toda la Marina de Estados Unidos. Mientras las luces de la base naval aparecían en el horizonte, cada uno de ellos comenzó a procesar las implicaciones monumentales de lo que acababa de ser revelado, sabiendo que sus vidas, sus carreras, y su comprensión de todo lo que creían saber sobre el servicio militar nunca volverían a ser las mismas.